Okay, good evening to all. Let's start it. Okay, so let's log into my AWS account, AWS Console. Okay, you can see this page. I'll just log in, give my username and password. Okay, I'll log into my account. Just a minute, I'll enter my password. Okay, I'll go to my dashboard. Okay, dashboard. So இதான் உங்களோட AWS console. Okay, this is your console. So once நீங்க AWS login பண்ணிட்டோம், when you log in your AWS, once you log in your AWS, the screen which will be redirected to this console page. Okay, in the console page then you redirect aving. Okay, so you can see your service page. Okay, this is called as service page. So you can see all the services. உங்களுக்கு AWS என்னென்ன service offer பண்றாங்களோ and எல்லா services you can see, like in analytics. Okay, in analytics they provide these services. So if you are from data analytics background or data science background, you can use these services to deal with your data, to work with your data. So application integration tools. Okay, blockchain. If you are interested in blockchain, you can go and use this service. Business applications, cloud financial management, compute. Okay. Okay, compute. So in this compute, you can create the servers, etc., etc., containers. So like that, we have lot of services. So those who want to get into machine learning, IoT, or security, they provide lot of services. Okay, fine. So the services which we are going to see is compute service. Okay, we are going to see compute service. Okay, what is compute service? I'll be explaining you. Okay, compute service in EC2. We are going to see a service called EC2. In compute service, we have a lot of sub-service. Okay, in compute, we have a lot of sub-service. In that, we are going to see about EC2. Okay, so what is the purpose of compute service? Okay, for example, as I discussed yesterday, okay, number last class discussed pano. Okay, let's, if Anu want to run her application, what you need? Anyone? If Anu want to run her application, she need a server, she need a computer, all right? She need a machine. Okay, she need a yeah, yes, I'm using IM user. Okay, fine. So Anu need to run an application. Okay, Anu need to run a application. Okay, to run the Anu's application, Anu's application வந்து run பண்றதுக்கு she need a machine, correct? Like she need a hardware, so on the top of OS she need. So instead of investing, instead of buying it, she go to the cloud and she create the server in the cloud. Okay, so அப்ப எங்க போய் நீங்க machine create பண்ணுவீங்க அப்படின்னா in EC2. Okay, we have a service called EC2 service. So in the EC2 service we can create a machine. Okay, see, you can create a virtual servers. So in my Linux video, I discussed about virtual servers. You can see on that virtual servers I discussed you can see on that. So either way you can create the servers, go to EC2 service. So EC2 full form enna appadina, like elastic compute cloud. Okay, elastic compute cloud. So cloud na ungalku enna theriyum, compute na ungalku theriyum, machines or machines and computer machines. Okay, computers. Okay, elastic na enna solra. Okay, so inside this EC2 you can create the machines, virtual machines or virtual servers create panna. So on the virtual machines they kept a name called, okay, and the virtual machine they kept a name called instance. Why instance name வச்சிருக்காங்க அப்படினா, you can create the machines few seconds, like sorry, few seconds, not few seconds, few minutes. You can create the machines within few minutes. For example, instance coffee இருக்கா, few minutes 2 minutes to 3 minutes உங்களுக்கு coffee ready பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு machine வேணும் அப்படினா within few minutes, okay, you can create your
machine. So only it's kept as instant. Instant turning or server, virtual machine, everything is same. We can create it. So another virtual machine pair you can instance pair. But unga your cloud platform create pandring you can keep any name. Like AWS, they are calling the virtual machine as instance. In Azure, it is called as VM, virtual machine. They'll call as virtual machine. Okay, VM இது AWS instance கூப்பிடுறாங்க. They kept different name. Okay, fine. So you go to instance. Okay, you can go to instance. You can launch the instance by clicking this button, launch instance or you can go to dashboard. EC2 dashboard பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு instance run ஆயிட்டு இருக்கு? 0 instance run ஆயிட்டு இருக்கு. Can you see? For me, 0 instance is running. So what can I do is I can go to launch instance. In the launch instance button, I click panni, I can launch an instance. Okay. Okay, I can enter my details. Okay. Normally, நீங்க ஒரு machine create பண்றதுக்கு என்னென்ன வேணும்? Okay. Normally, you have to choose your RAM. Correct. நீங்க RAM choose பண்ணணும், CPU choose பண்ணணும், hard disk, storage. Okay. So basically, உங்க application நீங்க run பண்றதுக்கு இந்த details now because your application depends on this hardware. உங்க application run பண்ணும்போது எந்த hardware depend பண்ணிருக்கும்னா RAM depend பண்ணிருக்கும், CPU depend பண்ணிருக்கும், hard disk. It will depend on hard disk. Finally, your OS. Without OS, okay, without OS, you can't run your application. Without OS, இதெல்லாம் நான் Linux classல I'll be already taught you. So just watch the recording of Linux class. Okay. Without OS, you can't run your application. Because example, உங்க லேப்டாப் எடுத்துக்கோங்க, அதுல Windows OS ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. அந்த Windows OS ரிமூவ் பண்ணிருங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு can you run your application in your hardware directly hardware application run பண்ண முடியுமா without Windows OS? No. So இப்போ நான் கூட top of my Windows OS only I'm running Chrome application. So if you want to run your application, you need OS. Okay, because you can't directly interact with your hardware. So we are going to configure these details. So in the details na நம்ம configure பண்ண போறோம். So in the details configure பண்ணி we are going to create a instance. That means a machine create பண்ண போறோம். Okay, so we are going to create a Windows machine. Okay, we are going to create a Windows machine. Okay, Linux machine every create பண்ணி later நான் சொல்றேன். Okay, fine. Let's go. Let's give some name to our machine. Our machine got name கொடுத்துக்கலாம். Let's give it as my first machine. Okay, let's give it as my first machine. Okay, OS. I'll choose OS as Windows OS, but later on Linux will be discussing on Linux. I'll choose Windows OS. Okay, OS Windows choose பண்ணிருக்கேன். என்னோட machine க்கு name கொடுத்துருக்கேன். Next. See, you have to choose your CPU and RAM. So எப்படி நம்ம real timeல i5, i3 இருக்கோ அதே மாதிரி இங்க T3, T3 Nano, T3 Micro அது மாதிரி நிறைய நேம்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நம்ம லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். T series, C series, D series இதெல்லாம் நம்ம லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, பட் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ற ஆக்சுவலி இங்க இருக்க எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸ் கால்ட் அஸ் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ். சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. எப்படி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னா, you can see the high configuration computers. You can see a high configuration computers. I'll show you. I'll just show you. You can see a high configuration computers like 64 CPU. Okay, 64 CPU, 256 GB RAM. Okay, yeah, 64 CPU, 256 GB RAM. Okay, then you have 96 CPU, 384 GB RAM. அப்ப 96 CPU கொஞ்சம் எவ்வளவு அதிகம் பாருங்க. ஓகே, 96 core CPU, 384 GB RAM. நம்ம RAM மோஸ்டா 16, நீங்க மோஸ்டா 16, 32 தான் பார்த்திருப்பீங்க. But you have 384 GB RAM. Okay, so only it's called supercomputer. 192 CPU, 768 GB RAM. 768 GB RAM எவ்வளவு அதிகம் பாருங்க. எவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கும் memory speed. Okay. Yeah, you can use the paid instance, but on the bill generate ஆகும். So we don't use paid instance now. நம்ம இப்போ வந்து paid instance யூஸ் பண்ணல. We are going to use free instance, free tier. So the free tier க்கு there will be some instance like T2 Nano, okay, or T2 Smart. So I'll use T2 Micro. I'll use T2 Micro. Whether I have T2 Micro. Okay, let's use T2 Micro, but I think I don't have T2 Micro. Actually, why?
Okay, fine. You use T2 micro. T2 micro is because free tier eligible. You go for T2 micro. So maybe for Windows, we don't have T2 micro. Let's use Linux. Yeah. So I think for Windows, T2 micro கிடையாது. So you can go for T3. Okay, you can go for T3 or T3 micro or T2 small. Yeah, you can go for T3 small. You can go for T3 small. So anyone have any doubts? Kadirish, do you have any doubts? If you have any doubts, you can, I'll just unmute you. Yeah, we can try different zone. I'll be teaching you. Zones element teach panna, don't worry. Yeah. Yes, Kadirish. சார் இப்போ அது ஃப்ரீ டயரா இல்ல பெய்டான்னு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? நீங்க கொடுத்துருங்க பாருங்க ஃப்ரீ டயர். நீங்க ஆக்சுவலி நான் விண்டோஸ் சூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு விண்டோஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீ டயர் இல்ல. ஸோ லினக்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீ டயர் ஆக்சுவலி. பட் உங்களுக்கு பில் எல்லாம் பெருசாக ஜென்ரேட் ஆகாது. ஏன்னா நீங்க டக்குனு யூஸ் பண்ணிட்டு யூ கோயிங் டு டெலிட் இட். ஸோ இருக்கா ஃப்ரீ டயர். ஓகே. பட் விண்டோஸ்க்கு வந்து டசன்ட் சப்போர்ட் T2 micro. ரொம்ப லோ கான்ஃபிகரேஷன்ல விண்டோஸ்ல ரன் ஆகும் கஷ்டம். Got it? Okay. Okay. Yeah. So I'll go for T3 small. Okay, I'll go for T3 small. Okay. So Windows T3 small. Good. So 2 CPU, 2 GB memory. அப்போ RAM choose பண்ணியாச்சு, CPU choose பண்ணியாச்சு, OS choose பண்ணியாச்சு, hard disk. Okay, before hard disk, actually, it's hard to understand. Okay. I will try. Okay, I'll also try to talk in English. But we'll have separate class for English. For English students, we'll have separate class. But I'll try to talk both next. Okay. So now we have to set up password for your computer. Okay, you have to set up password for your machine. Why? Because okay, you just created the machine. Okay, you just created the machine. If this machine does not have password, okay, you just created the VM. That means you have created the instance. If your instance doesn't have password, anyone can log in, right? If your instance doesn't have password, anyone can log into your instance. So what is the best way to secure your instance to set up password? So what we are going to do is we are going to set up password for your instance. You're going to set up password for your instance. So how to set up password? So we are going to set up password in keypad format. So create new keypad, create a new keypad. So like password வந்து key formatல இருக்கும். ஒரு ஃபைலுக்குள்ள பாஸ்வேர்ட் இருக்கும், என்கிரிப்டடா. ஒரு ஃபைலுக்குள்ள பாஸ்வேர்ட் இருக்கும், அது என்கிரிப்டடா இருக்கும் இந்த பாஸ்வேர்ட். ஓகே, செக்யூரிட்டி ரீசன்காக இந்த ஃபார்மேட்ல பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறாங்க இன் கீ ஃபார்மேட். காட் இட்? ஓகே, we are going to create a password. So just உங்க ஃபைலுக்கு உங்க ஒரு ஃபைலுக்குள்ள பாஸ்வேர்ட் இருக்க சொன்னல, அந்த ஃபைலுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கோங்க. Just give a name to your file. Okay, that file will contain your password in encrypted format. Let's give us Windows passkey. You can give any name. Okay, by default RSA encryption algorithm, you choose this. PEM key, you choose PEM key. PPK I will discuss later. It's for PuTTY. Those who are using PuTTY, they can go for PPK. Like Linux PPK they can use. For PuTTY, those who are using PuTTY software. Look, so I'll discuss this later. But we are going to use Windows. Just choose PEM. Got it? Everyone clear? We are using Windows. Just choose PEM format. Clear? Can I brief more about cryptography encryption? Yeah, I'll be discussing later because we have separate class for cryptography. Because in cryptography, we have a lot of types of algorithm for encryption. So it's a separate module. Maybe if I have time, let's have separate session on encryptions. Okay, cryptography class.
Okay, so now we have to just learning AWS. Just understand we are setting a password for our instance. Got it? Okay, I'll choose a PIM. Okay, PIM key format key, create a keypad. See, my key will be downloaded. See, inside this file, my password will be present, but that password will be in the encryption format. Yeah, will be seeing Linux also. Okay, I'll double click on it. See, the password is in encryption format. Good. So we have set the password. Finally, your hard disk. You have to choose your hard disk. So by default, what is the size of hard disk? 30 GB. For free account, we can use up to 30 GB free. Okay, but you can create up to 16 TB. You can create your hard disk size is one hard disk. Okay, one hard disk size, maximum size is 16 TB. But what you can do is for free tier account, we can go for 30 GB enough. Got it? So we have choose the storage, we have set the password, we have set the CPU and memory configuration, we given the name to our instance. Finally, we have choose our OS as Windows. Got it? Everyone got clear? Everyone clear? Any doubts? Any doubts? Okay. So what I do now, if I click launch instance, few minutes, it takes few minutes to create your instance. It takes few minutes to create your instance. So within few minutes, your instance will be created. That's why they call as instance. See, within few minutes, your instance will be created. Okay, volume பத்தி நம்ம will be learning a lot. Hard disk பத்தி நிறைய நம்ம படிப்போம். அப்ப படிக்கும்போது I'll be discussing about the 3040 OPS. Got it? Yeah, firewall I'll be teaching you. When we are learning about security group, when we are getting into security group, we'll be learning about firewall. Okay, when we're getting into security group, we'll be learning about firewall. Now I created T2 nano in case future. Yeah, you can upgrade. No data loss. See, நீங்க வந்து அந்த CPU RAM தான் அப்டேட் பண்றீங்க. ஹார்ட் டிஸ்க் அப்டேட் பண்ணல. நீங்க ஹார்ட் டிஸ்க் அப்டேட் பண்ணல. CPU RAM தான் நீங்க அப்டேட் பண்றீங்க. அப்பனா what you can do? You can change it. I'll show how to change. Okay, I'll show how to modify. Okay. So see your instance created. Just click on this instance. Just refresh it. See, my instance is running. So in status வந்து 2x2 check வரணும். That means உங்க OS ல install ஆகி your machine is ready to use. அப்படின்னா 2x2 check வந்துச்சுன்னா your machine is ready to use. Let's wait for the 2x2 check. Okay, fine. Let's click on this. Okay, let's select this machine. Let's try to connect. Let's select this machine. Go to connect. Okay. இப்போ இந்த instance connect பண்ணணும். இந்த instance எந்த locationல இருக்குன்னா Mumbai. It is in Mumbai. So this instance is present in Mumbai. Okay, Mumbai இருக்கு இந்த instance. This instance is created in the Mumbai. So I'm in Chennai from my laptop. Okay, this is my laptop. This is my laptop. I'm from Chennai. From Chennai, from my laptop, I want to connect this instance. From Chennai, from my laptop, I want to connect this instance. Okay. Yeah, while we are learning Linux, we'll be connecting from mobile system password. Okay. So from my laptop, from Chennai, I want to connect this instance which is present in Mumbai. How to connect? So there is a product, there's a software called RDP protocol. There's a protocol called RDP protocol. Okay, through this RDP software or protocol, okay, through this RDP software, okay, through this RDP software, we can connect to our instance. Okay, because I'm using Windows in my laptop. I'm using Windows in my laptop. And an instance of Windows now. என்னோட இன்ஸ்டன்ஸும் விண்டோஸ் தான். ஸோ நான் விண்டோஸ்ல இருந்து ஒரு விண்டோஸ் மிஷினை கனெக்ட் பண்ணும். ஃப்ரம் ஒன் விண்டோஸ் மிஷின் டு அனதர் விண்டோஸ் மிஷின் ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட். அப்போ என்ன ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆர்டிபி ப்ரோட்டோகால். ப்ரோட்டோகால்னால ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கேட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. கேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஆஃபீஸ்ல ஒர்க் பண்றீங்க இல்லை காலேஜ்ல படிக்கிறீங்க, உங்களுக்குன்னு ஒரு கேட் இருக்கும் அந்த காலேஜ்குள்ளே இல்லை ஆஃபீஸ்க்குள்ள என்டர் பண்றதுக்கு. அந்த கேட் வழியா நீங்க என்டர் பண்ணுங்க.
அதே மாதிரி விண்டோஸ் மிஷின் இன்னொரு விண்டோஸ் மிஷினை கனெக்ட் பண்றதுக்கு RDP கேட்னு ஒன்று இருக்கும், ப்ரோட்டோகால் சொல்லுவாங்க. அந்த ப்ரோட்டோகால் வழியா கனெக்ட் பண்ணும். ஓகே, யா, remote desktop protocol. Through that protocol you can connect from Windows to Windows machine. அப்போ அந்த ப்ரோட்டோகாலுக்கு we need a RDP software. ஓகே, டிஃபால்ட்டா உங்க மிஷின்ல அந்த RDP சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். ஜஸ்ட் RDP remote desktop connection இருக்கு. You have that software. Okay, just click on that software. உங்க விண்டோஸ்ல அந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஓகே, just click on the software. இருக்கா? இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர்ல உங்க IP address போட்டுக்கோங்க. Just enter your IP address. See, go to instance. IP address இருக்கா? Can you see? Select your machine. Select your machine. My voice is not clear. My voice is not audible. Yeah, it's clear. Good. Okay, just select this instance. You can see the public IP address. இப்போ நான் உங்க வீட்டுக்கு வரணும்னா உங்களோட வீட்டோட அட்ரஸ் சொன்னீங்கன்னா உங்க வீட்டுக்கு ரீச் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த மிஷினோட அட்ரஸ், இந்த மிஷினுக்கு ஒரு பப்ளிக் IP address இருக்கும். இந்த இன்ஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு பப்ளிக் IP address. இந்த பப்ளிக் IP மூலமா you can connect this machine. Through this public IP you can connect to this machine. So அப்ப அந்த பப்ளிக் IP காப்பி பண்ணிக்கிறேன். I'll paste it here. Okay, public IP paste பண்றேன். Connect. See, it's connecting my machine. It's asking for username and password. How to know your username password? Just select connect. RDP client. Just click on RDP client. See, what is the username? Administrator. What is the username? Administrator. Okay, just give the username as administrator. Password. So number password வந்து encrypt formatல இருக்கு. நம்மளோட password வந்து encryption formatல இருக்கு. But we have to enter the password. இங்க வந்து Windows does not allow encryption format. Password வந்து Windows வந்து encryption formatல allow பண்ணாது. Text format. Like அந்த text formatல allow பண்ணும். So we have to get the password. We have to choose the private key and we have to decrypt the password. Okay, we have to decrypt the password. Upload private key file. Just upload your private key. That's key. Just upload that key to decrypt your password. I'm just decrypting my password. So this is my password. This is my password. I'll copy this password. I'll paste it here to connect my machine. That's all. Click OK. So from Chennai, I'm connecting my Mumbai's instance. I'll give yes to make a connection. Other two public IP, private IP. Yeah, I'll be discussing what is the difference between public and private IP. Don't worry. See, it's connecting my Mumbai's instance. Clear? Got it? Yeah, I'll show how to reconnect. Don't worry. Once it's connected, I'll show how to reconnect. We'll be doing a project. Don't worry, we'll be doing a project. Yeah, see, I just connect to my machine. Clear? See, this is my Mumbai's instance. Everyone got it? Clear? Got it? Any doubts? சார் இப்போ நீ Yes. ஹலோ Yes. சார் இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்க அந்த பிசியை வந்து நம்ம நார்மல் யூஸாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். அது யூஸ் பண்ணா நம்ம அமௌண்ட் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆமா, அமௌண்ட் பே பண்ணலாம். இவ்வளோ மேல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அமௌண்ட் பே பண்ணுறோம். ஓகே. Automatically it will be configured. Okay, automatically configured ஆயிடும். நீங்க OS choose பண்ணீங்கன்னா just choose your AMI. Okay, actually OS வந்து இங்க AMI சொல்லுவாங்க. நம்ம OS சொல்லுவோம், இங்க AMI Amazon Machine Image சொல்லுவாங்க. I'll be discussing. Okay, இங்க OS வந்து AMI சொல்லுவாங்க, Amazon Machine Image சொல்லுவாங்க. Okay, fine. சரி, okay, let's discuss a use case. So we are discussing about Anu. அப்ப Anu வந்து she created an application. She created an application. Okay, she created an application. We are going to do a project. Everyone listen. We are going to do a project. Everyone listen carefully. Okay, everyone listen carefully. Okay. So Anu just created a app. இப்போ இந்த app ரன் பண்றதுக்கு Anu need a server, web server. She need a web server. ஏன்னா she created a web application. She created a web app. Okay, ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க.
அந்த வெப்சைட்டை ரன் பண்ணணும். ஸோ she need a வெப் சர்வர். ஸோ இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணது வெப் சர்வரா இல்லையா? இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணது ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர், ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ். நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ணது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ்க்கும் வெப் சர்வருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்றோம்? வெப் சர்வர்னா என்ன அப்படின்னா சொல்றோம், சர்வர்னா என்ன சொல்றோம்? இப்போ நார்மலா ஓகே, this is your instance. If somebody இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல என்னோட அணுவோட அப்ளிகேஷன் கோட், வெப்சைட் கோட நான் ஸ்டோர் பண்றேன். ஓகே, சூப்பர். வெப்சைட் கோட் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல அணுவோட வெப்சைட் கோட் நான் ஸ்டோர் பண்றேன். குட். இப்போ யாராச்சும் ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா யார் வந்து இந்த கோட் எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பா? யார் இந்த கோடை டெலிவரி பண்ணும்? இஃப் anyone requesting for this code to visit அனுஸ் வெப்சைட், யார் இந்த கோடை கொடுப்பா? ரன் பண்ணி யார் அவுட்புட்ல கொடுப்போம்? someone want help. am I right? For example, நீங்க ஹோட்டல் போறீங்க, ரெஸ்டாரண்ட் போறீங்க, ஒரு பிரியாணி ஆர்டர் பண்றீங்க. அப்ப அந்த சர்வன்ட் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுங்களா, I need a பிரியாணி. அப்ப அந்த சர்வன்ட் என்ன பண்ணுவாரு? He will go to chef, he'll ask chef to make a biryani. இந்த பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. அதே மாதிரி இந்த வெப்சைட் கூட எடுத்து வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும். யார் கொடுப்பா? Who will give you? Okay, a program called web server software. A program, end of your software. Software ஒரு program. Web server software will help you to give the website code, deliver your website code. நீங்க கொடுக்கிற ரெக்வெஸ்ட்க்கு உங்க வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு கோடை டெலிவரி பண்ணும். ஓகே, வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் கோடை டெலிவரி பண்ணும். மீன்ஸ் ரன் பண்ணி உங்களுக்கு கோட அவுட்புட் ஆகும். So we have அப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் we have to convert to web server. By installing web server software, we have to convert this instance to web server by installing web server software. அப்போ நம்ம கிட்ட என்னென்ன வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னா, we have Apache software, Apache Nginx web server software. So even நம்மகிட்ட நிறைய வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. So we are going to okay, இன்னும் நிறைய வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. So விண்டோஸ்க்கு டிஃபால்ட்டா ஓகே ஒரு வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஒன்ஸ் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல அந்த வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, விண்டோஸ்ல வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணும். அந்த ஃபோல்டர்ல போயிட்டு நீங்க வெப்சைட் கோட் வச்சிடணும். ஏன் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள ஓகே நீங்க வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் will be convert to your வெப் சர்வர். ஒன்ஸ் அந்த வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் வெப் சர்வர் கூப்பிட முடியும். அது வரைக்கும் உங்க வெப் சர்வர்லாம் ஓகே. ஸோ அப்போ அந்த வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆகும். அந்த ஃபோல்டர்ல நீங்க கோட் வைக்கணும். சி இப்போ கிச்சன்ல ஒரு ஐட்டம் வாங்குறீங்க, கிச்சன்ல சமைக்கிறதுக்காக ஒரு ஐட்டம் வாங்குறீங்க, ஐஏஎஸ், you will be installing IIS வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர். இப்போ கிச்சன்ல நீங்க சமைக்கிறதுக்காக ஒரு கெட்டிங் அ திங், ஒரு ஐட்டம் வாங்குறீங்க, அதை எடுத்துட்டு போய் பூஜா ரூம்லயும் இல்லை பெட்ரூம்லயும் வச்சா தெரியுமா? தெரியாது. அது கிச்சன்ல வச்சா தான் அதை எடுத்து சமைக்க முடியும். அதே மாதிரி இந்த வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ண ஃபோல்டர்ல கோடு வச்சாதான் அந்த வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் தெரியும். ஓகே, இந்த இடத்துல கோட் இருக்கு, இந்த இடத்துல வந்து யாராவது கேட்டாங்கன்னா கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரியும். ஸோ வாட் we are going to do is we are going to okay install a வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர். அப்போ எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது? இப்போ பிளே ஸ்டோர்ல போய் நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஓகே, நீங்க உங்க மொபைல் ஆப்ல, உங்க ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ல நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ண எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க? உங்க ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ல நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன், உங்க ஆண்ட்ராய்டு போன்ல if you want to install application, how will you install? You will be visiting Play Store. கரெக்டா? உங்க மொபைல் போன்ல, உங்க ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் போன்ல if you want to install application, you will be visiting a Play Store. Okay, you will be visiting the Play Store. Like same way, okay, if you want to install web server, we have a software called Server Manager. Okay, in the Server Manager, Windows Server Manager, we have lot of softwares. Web server softwares irukku, database server softwares irukku, file server softwares irukku. We have a lot of softwares. So in the Server Manager la poite we are going to install web server. In the software மூலமா, in the Server Manager application மூலமா will be installing web server. Got it? Okay, so let's just open the Server Manager. So I'll go to my file manager. If you go to file manager, go to this PC, go to local disk, so after
installing web server. Okay, after installing a web server, inet pub ஒரு folder create ஆகும். After installing a web server, inet pub folders will be created. Let's see. After installing web server, inet pub folder create ஆகும். அதுக்குள்ள நம்ம கோட place பண்ண போறோம். Okay, fine. Anu கோட place பண்ண போறோம் so that everyone can see the Anu's website, access Anu's website. Okay, fine. So இது மாதிரி உங்களுக்கு ரெட் கலர் வந்ததுக்கு அப்புறம் add roles and features. Go to add roles and features. Next, simple. Next. Okay. Let's wait for a minute. It takes time. Yeah, yes. நம்ம create பண்ண instanceல இந்த featuresலாம் இருக்கும். We have server manager. I'll show you again. See, I'll show you again. Search for server manager. Okay, server manager. Click on server manager software. Okay, by default, Windows serverல Windows நம்ம யூஸ் பண்ற OS வந்து Windows server. By default அது இருக்கும். Okay. Go to dashboard. Okay, add roles and feature. Yeah, by default. Go to next. Takes time. Okay, it's a web server. It's a kind of web server. Okay, it's a kind of web server. Let's wait for a minute. Yeah. Okay, it came. Okay, just next now. It came. Okay, so yeah, next. See, either you have to choose web server because you're going to install web server. Choose web server. Web server choose now. Your instance will be converted to web server. Okay, web server software will be installed. Add feature. Next. That's all. Next. Install. So web server software will be installed. Yeah, the cloud server. See, cloud level instance create பண்ணுறோம். AWS cloud level instance create பண்ணுறோம். அந்த instance வந்து we are converting to web server. ஏன்னா அவனோட website deploy பண்றதுக்காக அவனோட website run பண்ணனும்னா top of web server தான் you can run your website. So we are installing web server software. Web server software. அது எதுக்குன்னா உங்களோட website run பண்றதுக்கு help பண்ணும். Clear? Got it? So that யாராச்சும் request பண்ணானா உங்க website வந்து it will take as a request, it will handle the request, it will give the website as a response. Clear? Got it? Clear? சார் இப்போ இந்த வெப் சர்வர் வந்து நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ்ல இன்ஸ்டால் பண்றோம்னா என்ன ஆகும்? வெப் சர்வர் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ்ல
இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணாம நம்ம விட்டுட்டோம், வேற நார்மல் இன்ஸ்டன்ஸாவே யூஸ் பண்றோம்னா என்ன ஆகும்? You can go and use normal instance நீங்க டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லேப்டாப் மாதிரி பர்சனல் லேப்டாப் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ற இதே இன்ஸ்டன்ஸை நான் வேற ஒரு இடத்துல இருந்து யூஸ் பண்றேன்னா அதுக்கு நம்ம வெப் சர்வர் தேவையா? இல்ல, ஆக்சுவலி எதுக்கு நான் வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்றேன் அப்படின்னா, லிசன், இப்போ உங்க டெவலப்பர் ஒரு அப்ளிகேஷன் நெட்ஃபிளிக்ஸ் மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றாங்க. அந்த அப்ளிகேஷனை நீங்க ரன் பண்ணணும். ரன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை? ஒரு நார்மலா ஒரு வெப்சைட் ரன் பண்ணணும், அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டம் தேவை. கரெக்டா? லைக் மிஷின் உங்க வெப்சைட்டை ரன் பண்ணா ஒரு மிஷின் தேவை. கரெக்டா? உங்க அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு மிஷின் தேவை. ஸோ ஒரு மிஷின் கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ சிம்பிள், நீங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்னா, யூ நீட் அ CPU, RAM, இது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட்வேர் சிஸ்டம் வேணும். தென் யூ நீட் அ OS. குட். உங்க வெப்சைட்டை டைரக்டா டாப் ஆஃப் OS உங்களால் ரன் பண்ண முடியாது. ஓகே, டாப் ஆஃப் OS டைரக்டா உங்க வெப்சைட்டை ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் வி நீட் இஸ் we need a middleware. We need a middleware called web server software. Okay, top of OS, we need a web server. அப்போ இந்த வெப் சர்வர் தான் உங்க வெப்சைட்டை ரன் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். புரியுதா? காட் இட்? இந்த வெப்சைட்டை எல்லாத்தையும் ஏன்னா உங்க வெப்சைட் யாரும் விசிட் பண்ணலாம்ல. உங்க வெப்சைட் வந்து ஐ கேன் விசிட், எனிஒன் கேன் விசிட். அப்போ இந்த வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் தான் யாராச்சும் வந்து உங்க வெப்சைட்டை கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த வெப் சர்வர் என்ன பண்ணும், அந்த கோட் எடுத்துட்டு வந்து டெலிவரி பண்ணும். ஸோ தட் யூ கேன் see the website of mine for yours. Clear? Got it? ஸோ அப்போ அந்த வெப்சைட்டை ரன் பண்ணுறதுக்காக தான் வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணும். ஒருவேளை வெப் சர்வராக மாற்றலை, என்னோட இன்ஸ்டன்ஸ் வெப் சர்வராக மாற்றலைன்னா நீங்கள் நார்மலாக என்ன வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லேப்டாப் ஒரு நார்மல் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். what you want you can use that treat. Okay, clear கதிரேஷன்? ஓகே, புரியுது உங்களுக்கு? ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, நார்மலா ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றோம், வெப்சைட்டுங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் ரன் பண்றதுக்கு நம்ம வெப் சர்வரை கான்ஃபிகர் பண்றோம். ஸோ இந்த வெப் சர்வர் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் உங்க வெப்சைட்டை ரன் பண்றது. ஓகே, புரியுதா? இல்ல லைட்டா உங்களுக்கு புரியுதா? அது வந்து லினக்ஸ்ல வந்து அப்பாச்சி மாதிரி, விண்டோஸ்க்கு வந்து ஐஏஎஸ். யா, எஸ், எக்ஸாக்ட். ஓகே, இதுக்கு வந்து அப்ப வெப்சைட் இதுன்னா அதுக்கு போர்ட் நம்ம எனேபிள் பண்ணணும். யா, ஃபைனலா நம்ம எனேபிள் பண்ணுவோம். அது சொல்லி கொடுப்பேன் நெக்ஸ்ட். அதான். யா, கதிரேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சா கான்டெக்ஸ்ட் என்னன்னு? இல்ல சார், இப்போ நீங்க சொல்றது வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸோட வெப்சைட்டை வந்து இப்போ நான் யூஸ் பண்றேன்னா அதுக்கு சர்வர் தேவைன்னு சொல்றீங்க. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற இன்ஸ்டன்ஸ் வேற யாராவது யூஸ் பண்றதுக்காக தான் பண்றோமா, இல்ல அது என்ன பர்பஸ், அதுக்கு தான் கேட்குறேன். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா, நார்மலாக நம்ம க்ளவுட்ல போய் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு பர்சனல் லேப்டாப் மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் மோஸ்ட் அந்த யூஸ் கேஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ எப்படி நம்ம லேப்டாப் பர்சனல் யூஸ் பண்றோமோ அது மாதிரி க்ளவுட்ல போயிட்டு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி பர்சனல் லேப்டாப் மாதிரி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ எதுக்கு அது மாதிரி க்ளவுட்ல போய் ஒரு சர்வர் வாங்குறாங்க அப்படின்னா, அவங்க மோஸ்ட் எல்லா கம்பெனிஸ் அவங்க அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிருக்காங்க. அதான் எண்ட் கோல். எல்லா கம்பெனிஸோட எண்ட் கோல் என்னன்னா, அவங்க வெப் சர்வர்ல அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல அவங்க அப்ளிகேஷனா ரன் பண்ணுவாங்க தவிர மோஸ்டா பர்சனல் கம்ப்யூட்டரா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. கிளியர்? இப்போ புரியுதா? பட் யூஸ் பண்ண முடியும். பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். பட் கம்பெனிஸ் அதை அப்படி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. they will be running their application. Got it? இப்போ ஓகே சார், நீங்க சொல்றது புரியுது. இப்போ நீங்க கிரியேட் பண்ண வெப்சைட் இதை இப்போ நான் வேற ஒருத்தவங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறேன். கரெக்ட். இப்போ வந்து உங்க லேப்டாப் இருக்கு. உங்க லேப்டாப்ல நான் சிம்பிளா சொல்றேன். ஓகே, உங்க லேப்டாப் இருக்கு. இல்ல சார், நான் என்ன கேட்கறேன்னா, இப்போ என்னோட லேப்டாப்ல நான் என்னோட பாஸ்வேர்டு போட்டா மட்டும் தான் என்னால லாகின் பண்ண முடியும். வேற யாருக்கும் அந்த பாஸ்வேர்டு தெரியாது. எஸ். இல்ல, இப்போ நான் சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், கிளியரா உங்களுக்கு புரியும். ஸோ லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் யுவர் லேப்டாப். ஓகே, திஸ் யுவர் லேப்டாப். ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க. அந்த வெப்சைட்டை டெவலப் பண்ணி உங்க லேப்டாப்ல தான் டெவலப் பண்ணிருக்கீங்க. உங்க லேப்டாப் யூஸ் பண்ணி லைக் சம் டூல் யூஸ் பண்ணி வெப்சைட் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ இந்த வெப்சைட்டை உங்களால மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். ஏன்னா அந்த கோடு எங்க இருக்கு? அந்த கோடு உங்கள்கிட்ட மட்டும் தான் இருக்கு. உங்க லேப்டாப்ல மட்டும் தான் இருக்கு. அந்த கோடு வந்து உங்களால மட்டும் தான் உங்க லேப்டாப்ல ரன் பண்ணி உங்களால மட்டும் தான் அந்த கோடை பார்க்க முடியும். இப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பார்க்கணும் அப்படின்னா, உங்க வெப்சைட்டை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்? இந்த கோடை வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணணும். ஸோ தட் அந்த கோடை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கவுங்க லேப்டாப்ல அந்த கோடை செட்டப் பண்ணி
அவங்க ரன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. பட் ஒரு 100-200 பேர் பார்க்கணும்னா எல்லாருக்குமே அந்த கோடை வந்து அவங்க லேப்டாப்ல செட் பண்ணி பார்க்க தெரியுமா? உங்க வெப்சைட் பார்க்க தெரியுமா? தெரியாது. கரெக்டா? ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த லேப்டாப்பை வெப் சர்வராக கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கன்வெர்ட் திஸ் லேப்டாப் ஆஸ் வெப் சர்வர். கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஓகே, ஏன் வெப் சர்வராக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் நான் இந்த லேப்டாப்ல வெப் சர்வராக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, அந்த வெப் சர்வர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, யாராச்சும் என்னோட வெப்சைட் பார்க்க வராங்க அப்படின்னா, ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இந்த கோடை ரன் பண்ணி அது அவுட்புட்டா அவங்க ப்ரௌசர்ல காமிக்கும். யாராச்சும் வந்து இந்த வெப்சைட்டை கேட்குறாங்க அப்படின்னா, ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த கோடை எடுத்துட்டு போய் அவங்க ப்ரௌசர்ல அந்த கோடை ரன் பண்ணி இட் ஷோ த அவுட்புட். அப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் வெப்சைட் கேட்கறாங்கன்னா உங்க வெப்சைட்டை நீங்க ஷேர் பண்ணதால ஜஸ்ட் அவங்க வெப்சைட் அவங்க லேப்டாப்க்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணா போதும், இந்த வெப்சைட் பார்த்துக்கும், அது கோட் எடுத்துட்டு போய் கொடுத்து ரன் பண்ணி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ப்ரௌசர் அவங்க ப்ரௌசர்ல அவுட்புட்டை காமிச்சிடும். அப்போ இந்த லேப்டாப்பை நான் வெப் சர்வரை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். எப்படி? அந்த வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். ஒன்ஸ் அந்த வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணா உங்க லேப்டாப் வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் மாறிடும். குட். பட் உங்க லேப்டாப் வெப் சர்வராக மாத்தின அப்படின்னா என்ன ஆகும்? வெப்சைட்டுங்கிறது 24/7 இருக்கும். கரெக்டா? நைட்டு 12 o'clock கூட நீங்க ஷாப்பிங் பண்ண முடியும், 3 o'clock கூட ஷாப்பிங் பண்ண முடியும். ஆனா உங்க லேப்டாப் 24/7 பவர் ஆன்ல வச்சா என்ன ஆகும் யோசிங்க? ஏன்னா இன்டர்நெட் இருக்கணும். அப்போ 24/7 பவர் ஆன்ல தான் இன்டர்நெட் கொடுக்க முடியும். இஸ் இட் பாசிபிள் 24/7 உங்க லேப்டாப்பை ரன் பண்ண முடியுமா? சொல்லுங்க கதிரிஷன், ரன் பண்ண முடியுமா 24/7 உங்க லேப்டாப்பை? இல்ல. நோ, பண்ண முடியும். ஏன்னா கெப்பாசிட்டி தாங்காது, ரொம்ப இஷ்யூ வரும், இதெல்லாம் இருக்கும். பட் இங்க இருக்க கிளவுட் சிஸ்டம்ஸ்லாம் இதுக்காகவே ரெடி பண்ணது. ஏசியில் இருக்கும், கூலிங் சிஸ்டம் இருக்கும், அவ்வளோ சீக்கிரம் கிராஷ்லாம் ஆகாது. ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், கிளவுட்ல போயிட்டு ஆன் ப்ரிமிசஸ்லையும் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். லைக் ஒரு தனியாக ரூம் வாங்கி அதில் சர்வரில் போட்டு ஏசி போட்டு இவ்வளோ மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது. அது போல நம்ம கிளவுட்ல போயிட்டு ஒரு மிஷின் வாங்கிட்டோம், கிரியேட் பண்ணுறோம், ஒரு மிஷின் கிரியேட் பண்ணி அந்த மிஷினை வந்து நம்ம வெப் சர்வராக கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஏன்? அப்போதான் எல்லாரும் என் வெப்சைட் வந்து பார்க்க முடியும். புரியுதா? இப்போ புரியுதா கதிரிஷன்? காட் இட்? ஓகே. கிளியர்? எவரிவன் காட் கிளியர்? ஃபைன். சி எனக்கு இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு. சி இன்ஸ்டால்ஸ் அஸ் இட்ஸ் க்ளோஸ். இப்போ ஃபைல் மேனேஜர்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கா ஐநெட் பப் ஸ்பீஸில் போயிட்டு லோக்கல் டிஸ்க்ல போயிட்டு ஐநெட் பப் இருக்கா? அப்போ இது யார் கிரியேட் பண்ணது? உங்க வெப் சர்வர் கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டு ரூட்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும், மெயின் ஃபோல்டர், ரூட்னா மெயின். இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போயிட்டு ஓகே, ரூட்குள்ள போயிட்டு சி ஆல்ரெடி இங்க ஒரு கோட் இருக்கு பாருங்க, வெப்சைட் கோட் இருக்கு. இது எப்படி பார்க்கறது? இந்த வெப்சைட் கோட் எப்படி பார்க்கறது? சிம்பிள். ஓகே ஃபைன். இப்போ ஓகே ஃபைன். இப்போ நார்மலா நம்ம என்ன ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணி உங்க மிஷினை கனெக்ட் பண்ணோம்? உங்களுக்கு இதான் உங்க லேப்டாப், இதான் உங்க லேப்டாப். உங்க லேப்டாப்ல இருந்து உங்க மிஷினை கனெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன ப்ரோட்டோகால் யூஸ்? வாட் ப்ரோட்டோகால் we used? Sonia, now you can speak, Sonia. Any doubt? சார் எனக்கு என்ன டவுட்னா, இப்போ நம்ம இந்த வெப் சர்வர்க்குள்ள போய் ஒர்க் பண்றோம்ல சார், இப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னாலும் அதுக்கு எதுனா பே பண்ணணுமா சார்? இல்ல அதெல்லாம் தேவையில்ல. இப்போ நீங்க பண்ண மாதிரி பண்ணிட்டு டெலீட் பண்ணிடலாம். நம்ம will be terminating. ஓகே சார். ஓகே ஃபைன். ஸோ அப்போ வந்து we used RDP. நம்ம RDP யூஸ் பண்ணி நம்ம மிஷினை போய் ஆக்சஸ் பண்ணோம். சரி, இப்போ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த RDP வழியா அலோவ் பண்ணா அது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸா? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நீங்க RDP வழியா வந்து வெப்சைட் பாருங்க சொன்னா அது கரெக்டா? RDP ப்ரோட்டோகால் வழியா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அலோவ் பண்ணா கரெக்டா தப்பா? பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸா? ஏன்னா RDP வழியா வந்தாங்கன்னா மொத்த சிஸ்டமே அவங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். என்டையர் சிஸ்டமே ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ உங்க டேட்டாஸ் எல்லாமே எடுக்க முடியும். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க வெப்சைட்டை மட்டும் தான் பார்க்கணும். அப்போ RDP வழியா நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அலோவ் பண்ணக்கூடாது. அப்போ HTTPன்னு ஒரு கேட் இருக்கு, HTTP கேட் இருக்கு. அந்த HTTP கேட் எதுக்கு அப்படின்னா, HTTP ஒரு ப்ரோட்டோகால். அந்த கேட் எதுக்கு அப்படின்னா உங்க சிஸ்டம்ல இருக்க வெப்சைட் பார்க்கறதுக்கான கேட். உங்க வெப் சர்வர் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இந்த கேட் இருக்குல்ல, இந்த கேட் வழியா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா உங்க வெப்சைட் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், மற்றபடி உங்க சிஸ்டம் எதுவுமே ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. they can access only your website. அப்போ இந்த கேட்டை நம்ம எனேபிள் பண்ணணும். அப்போ இந்த கேட்டை நம்ம எங்க எனேபிள் பண்ணணும்னா, நார்மலா EC2ல செக்யூரிட்டி குரூப்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கு, செக்யூரிட்டி குரூப். அந்த செக்யூரிட்டி குரூப்ல போயிட்டு நம்ம இந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணணும். செக்யூரிட்டி குரூப்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கு, அந்த ஃபீச்சர் போயிட்டு கேட்டை, அந்த HTTP கேட்டை ஓப்பன் பண்ணணும். சி லைக் செலக்ட் திஸ் மிஷின், செக்யூரிட்டி இருக்கா, இந்த செக்யூரிட்டியில போயிட்டு இருக்கா, செக்யூரிட்டி குரூப் இருக்கா, இந்த லிங்க் இருக்கா, அந்த லிங்க்ல போயிட்டு எடிட் இன்பார்ன் ரூல்ஸ். இன்பார்ன்னா அந்த சர்வருக்கு வர இன்கமிங் கனெக்ஷன்.
இதான் இன்கமிங் கனெக்ஷன். அப்போ வர ரெக்வஸ்ட் அதான் இன்பவுண்ட், வர ரெக்வஸ்ட் இன்கமிங் கனெக்ஷன். இன்பவுண்ட் ரூல்ஸை நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஆல்ரெடி ஆர்டிபி அலோவ் பண்ணியிருக்கேன், ஆர்டிபி கேட் ஓப்பனில் இருக்கு. நான் வந்து ஸோ சி பிஃபோர் தட் என்னோட மிஷினோட ஐபி அட்ரஸ் போட்டுக்கிறேன். I'll put my machine IP address. இதான் என்னோட மிஷினோட ஐபி அட்ரஸ். சி இந்த ஐபி அட்ரஸ் போட்டால் என்னோட வெப்சைட்டை பார்க்க முடியும். த்ரூ திஸ் ஐபி அட்ரஸ் ஐ கேன் சி மை வெப்சைட். பட் இப்போ வெப்சைட் பார்க்க முடியல. ஏன்னா அந்த ஹெச்டிடிபி கேட் வந்து பை டிஃபால்ட் க்ளோஸ்டில் இருக்கு. அந்த கேட் ஹெச்டிடிபி கேட் க்ளோஸ்டில் இருக்கு. அது ஓப்பன் பண்ணி விட்டால் தான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் உங்கள் சைட்டை பார்க்க முடியும். ஸோ அதுக்காக தான் நான் செக்யூரிட்டியில் போயிட்டு ஐ கோ டு செக்யூரிட்டி குரூப். இதை பற்றி லேட்டராக டிஸ்கஸ் பண்ணோம். செக்யூரிட்டி குரூப் போயிட்டு எடிட் இன்பவுண்ட் ரூல்ஸில் we are opening the gate. ஆட் ரூலில் சி இருக்கா ஹெச்டிடிபி சூஸ் பண்ணி ஆல் ஐபி அட்ரஸ் யார் வேணால் பார்க்கலாம். 000 கொடுத்தீங்கன்னா யார் வேணால் உங்கள் சைட்டை பார்க்க முடியும். சேவ் ரூல்ஸ். இப்போ இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க. பை டிஃபால்ட் ஒரு பேஜ் வருதா, என்ன பேஜ், இதுக்குள்ள இருக்க டிஃபால்ட் கோட். டிஃபால்ட்டாக வெப் சர்வர் ஒரு கோடு வச்சிருக்கோம். அந்த கோடோட அவுட்புட் தான் it will come wait for me. Okay, so இதுல s இருக்கக்கூடாது, s ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. வந்துருச்சா? you can try. You can try. You can also try. இது டிஃபால்ட்டா இருக்க பேஜ். ஓகே, இது டிஃபால்ட்டா இருக்க பேஜ். இப்போ இந்த கோடுக்கு பதிலாக அணுவோட கோடு ரன் ஆகணும். இந்த கோடுக்கு பதிலாக அணுவோட கோடு ரன் ஆகணும். ஸோ அணுவோட கோட் ஐ delete this, I'll place அணு கோட். அணுவோட கோடை இங்கே பிளேஸ் பண்ணுறேன். அப்போ இப்போதைக்கு லைக் we are not a developers. If you are developers, you can create your own website and you can paste your own code. இப்போதைக்கு நான் கோடு வந்து நான் ஆன்லைன்ல எடுத்துக்கிறேன். ரியல் டைம்ல டெவலப்பர்ஸ் நம்மளுக்கு கோட் கொடுத்துருவாங்க. நம்ம ரியல் டைம் கம்பெனியில் டெவலப்பர்ஸ் இருக்கிற கோட். ஸோ இப்போதைக்கு நான் ஆன்லைனில் கோட் எடுத்துக்கிறேன். ஃப்ரீ வெப்சைட் டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படி கொடுத்தோம்னா நிறைய வெப்சைட் டெம்ப்ளேட்ஸ் டவுன்லோட் 500 டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும். யூ கேன் ரெஃபர் திஸ் வெப்சைட். ஓகே, யூ கேன் ரெஃபர் திஸ் வெப்சைட். இந்த வெப்சைட்லேருந்து நான் சோர்ஸ் கோட் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஐ டவுன்லோட் த சோர்ஸ் கோட். ஓகே, இந்த வெப்சைட் ஓகே, எனக்கு வில்லாங்கிற இந்த வெப்சைட் ஓகே. இதோட கோடு வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். டவுன்லோட். ஓகே, இந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு I'll go to file manager. I'll go to file manager. Okay, I'll go to file manager. Can you see in the zip file? I'll unzip it. Unzip பண்ணா உள்ளத இந்த கோட் இருக்கும், மெயின் கோட், சோர்ஸ் கோட். ஓகே, and வெப்சைட் கோட் இந்த zip file குள்ள இருக்கும். So I'll unzip it. See, unzip பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது வேற ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். அதுக்குள்ள போனீங்கன்னா we'll have our code. ஸோ இதுதான் நம்ம சோர்ஸ் கோட், இதான் மெயின் கோட். உங்கள் HTML ஃபைல் உங்கள் HTML ஃபைல் எல்லாமே இருக்கு. இதான் உங்கள் மெயின் கோட். இது அப்படியே அது கண்ட்ரோல்லையே காப்பி, ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கிறேன். என்டையர் ஃபைல்ஸை காப்பி பண்ணி என்னோட சர்வரில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். எந்த லொக்கேஷன், திஸ் பிசியில் சி டிரைவில் ஐநெட் பப்னு ஃபோல்டர் இருக்கும், ரூட் மெயின் டைரக்டரியில் அது பேஸ்ட் இட். அது பேஸ்ட் இட். ஸோ பேஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ எந்த கோடு, இப்போ யாராச்சும் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு அணுவோட வெப்சைட் கோடு ரன் ஆகும். அப்போ யார் ரன் பண்ணா, உங்கள் ப்ரௌசரில் கோட் ரன் ஆகி லைக் உங்கள் வெப் சர்வர் உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணோம் ரெஸ்பான்ஸாக, அப்போ அந்த கோடை வந்து உங்கள் ப்ரௌசர் ரன் பண்ணும். கிளியர்? டிஃபால்ட்டாக உங்கள் ப்ரௌசரில் உங்கள் வெப்சைட் கோட் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் இருக்கும். அந்த ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் will run your code. Clear? You can try this. Any doubts? அந்த ஐபி அட்ரஸ் பக்கத்துல நாட் செக்யூர்னு காட்டுது. அது எதனால காட்டுது? ஏன்னா இது வந்து நம்ம HTTPS கிடையாது, HTTP யூஸ் பண்ணுறதுனால. HTTPSனு ஒரு ப்ரோட்டோகால் இருக்கு. ரியல் டைம்ல அந்த ப்ரோட்டோகால் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, செக்யூர் ப்ரோட்டோகால். இப்போ இந்த ப்ரோட்டோகாலில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டா நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதோ ஒரு டேட்டா பாஸ் பண்ணுறீங்க, லைக் இந்த நேம், இமெயில் அட்ரஸ்லாம் பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, பேக் எண்டில் போகும்போது, நெட்டில் போகும்போது உங்களுக்கு பிளைன் டெக்ஸ்டாக இருக்கும். பிளைன் டெக்ஸ்ட்னா என்ன, நீங்கள் பிளைனாக போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் லாகின் பண்ணுறீங்க, இந்த சைட்டை லாகின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து பிளைனாக போகும். அப்போ நடுவில் ஏதாச்சும் ஒரு ஹேக்கர் வந்து உங்கள் நெட்ஒர்க்லேருந்து அந்த டேட்டாவை கேப்சர் பண்ணி உங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வந்து ஹேக் பண்ண முடியும். ஏன்னா அது பிளைனாக இருக்கும். அப்போது இதே நீங்கள் HTTPS யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்கிரிப்ட் ஆகிடும்.
உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து வேற ஃபார்மெட்ல என்கிரிப்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த என்கிரிப்ட் ஃபார்மெட் போகும்போது அவங்க அந்த டேட்டாவை கேப்சர் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு புரியாது. கிளியர்? ஆல்சோ என்கிரிப்ட் ஃபார்மெட். சார் எஸ். இப்போ என்கிரிப்ட்னா அது எந்த ஃபார்மேட்ல வேணா என்கிரிப்ட் ஆகுமா? லைக் இந்த பேசிக் ஸ்கோர் அந்த மாதிரி சொல்றாங்கல்ல. ஆமா, பேஸ்ட் ஆன் த வாட் SSL certificate using, based on that it will be encrypted. சார் ஆனா அது பெய்டுங்களா சார்? அது பெய்டு தான் SSL பெய்டு தான். ஓகே சார். நீங்க பே பண்ணி வாங்கணும் அந்த SSL. will be discussing later அத பத்திலாம். ஓகே ஓகே சார். ஓகே. HTTPS வந்து it's secured encrypt format. Okay, fine. Any other doubts? So finally நீங்க practice பண்ணதுக்கு அப்புறம் what you can do, you can select the machine, go to instance state, stopனா நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்க லேப்டாப்பை பவர் ஆஃப் பண்ணி பவர் ஆன் பண்ற மாதிரி. ரீபூட்னா ரீஸ்டார்ட். டெர்மினேட்னா மொத்த மிஷினை டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மிஷின் வேற யாருக்காச்சும் போயிடும். உங்க டேட்டாஸ்லாம் எரேஸ் ஆயிடும். டேட்டாஸ்லாம் எரேஸ் ஆகி இந்த மிஷின் வேற யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. டெர்மினேட். ஏன்னா உங்களுக்கு அப்பதான் பில் வரும். அது டெர்மினேட் பண்ணுங்க, delete ஆகும். என்டர் மிஷின் delete ஆகும். உங்களுக்கு காஸ்ட் வராது. சார் why some big companies use their physical server over an online? Is there any particular reason for physical? Because you can say we can have better live. See, why means the big companies, big companies வந்து like you can give the example. இப்போ உங்கள்கிட்ட பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, உங்கள்கிட்ட பிசிக்கல் சர்வர் இருக்கு, பெரிய டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கு, அந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னா நீங்க கிளவுடே யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. இப்போ நீங்க உங்க கம்பெனில பெருசா உங்கள்கிட்ட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா கிளவுட் யூஸ் பண்ணுவீங்க. இப்போ உங்கள்கிட்ட சொந்த வீடு இருந்துச்சுன்னா போய் வாடகை வீட்டில் இருப்பீங்களா? திங்க் அபவுட் இட். உங்கள்கிட்ட சொந்த வீடு இருந்துச்சுன்னா நீங்க வாடகை வீட்டில் போய் இருப்பீங்களா? சிம்பிளா ஒரு கொஸ்டின் கேட்க, இருப்பீங்களா? உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் சொந்த வீடு இருக்குன்னா, எல்லா ஊர்லயும் சொந்த வீடு இருக்குன்னா நீங்க வாடகை வீட்டுக்கு போயிருப்பீங்களா? அப்போ பிக் கம்பெனிஸ்க்கு எல்லா இடத்துலையும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. They go for that. If you don't have infrastructure, you go for cloud. That's all. Maintenance இவ்வளவுதான் சிம்பிள். ஓகே, உங்க சொந்த வீட்டில் உங்களால மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண முடியும், தண்ணி பிரச்சனை தான் நீங்க பாத்துப்பீங்க, என்ன கரண்ட் பில் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் உங்க சொந்த வீட்டில் நீங்க பாத்துப்பீங்கன்னா go for it. இதே நீங்க வாடகை வீட்டில் தண்ணி பிரச்சனை நீங்க கவலைப்படுறதுல ஓனர் போய் கேட்டீங்கன்னா he should make a tension. தண்ணி வரணும் அவர் தான் போய் பார்க்கணும். எலக்ட்ரிசிட்டி ஒழுங்கானா ஓனர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். வீட்டில் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து ப்ராப்பரா இல்லை அப்படின்னா ஓனர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். ஒர்க் ஆகுனா ஓனர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். நீங்க எதுவும் மேனேஜ் பண்ண தேவை, எல்லாம் ஓனர் ஷுட் மேனேஜ். ஜஸ்ட் வீடியோ யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் வாடகை வீட்டில். கரெக்டா? அதுக்கான you will go and pay and we go for it. அதே மாதிரி தான் கிளவுட்ல வந்து எதுவுமே நீங்க பார்க்க தேவை, ஜஸ்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம். மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் everything will be managed by cloud providers like AWS, Azure. அப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, உங்கள்கிட்ட அந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, அது மேனேஜ் பண்ண ரிசோர்ஸ் இருக்கு, மேனேஜ் பண்ண எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா you will go for on premises. This is the difference. Clear? Got it? புரிஞ்சா உங்களுக்கு? செக்யூரிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபேக்ட் நெட்ஃபிளிக்ஸே AWS யூஸ் பண்றாங்க, தெரியுமா? நெட்ஃபிளிக்ஸ் AWS தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஹாட்ஸ்டார் AWS யூஸ் பண்றாங்க. how many of them will watch ஹாட்ஸ்டார் IPL? எத்தனை பேர் பார்ப்பீங்க ஹாட்ஸ்டார் IPL? அந்த IPL வந்து நீங்க ஹாட்ஸ்டார்ல பாக்குறீங்களா? எங்கேயாச்சும் உங்களுக்கு வந்து பார்க்கும்போது கிராஷ் ஆயிருக்கா அப்ளிகேஷன்? அவங்களே AWS தான் யூஸ் பண்றாங்க, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் AWS தான் யூஸ் பண்றாங்க. செக்யூரிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க புரியுது சார், நான் என்னோட டேட்டா வைஸ் ஸ்டோர் பண்றேன், AWS திருடிடுவாங்களா கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. அவங்க உங்க டேட்டா எடுக்க மாட்டாங்க. அதான் அக்ரிமெண்ட், உங்களுக்குள்ள இருக்க அக்ரிமெண்ட். they will not steal your data. உங்களுக்குள்ள இருக்க அக்ரிமெண்ட் தான். நீங்க போய் யூஸ் பண்றீங்க, உங்க டேட்டா எல்லாம் ஸ்டீல் பண்ண மாட்டாங்க. அதான் அக்ரிமெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே, அதான் அக்ரிமெண்ட். ஓகே, அதுல உங்க டேட்டாஸ்லாம் பத்திரமா இருக்கும், அவங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க உங்க டேட்டா வச்சு. கரெக்ட்? ஏன்னா அப்படி டேட்டா வச்சு அவங்க பண்ற மாதிரி இருந்தா இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. Clear? Okay, fine. But okay, it will generate a bill if you use fail instance. Yeah, it will generate a bill. நீங்க ரொம்ப டைம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will generate a bill. Got it? Okay friends, everyone do this project.
everyone do this project and Bro. yes. So 2x2 check, 3x2 check. Like for example உங்க ப்ராப்பரா உங்களோட ஹார்ட்வேர் உங்க ஓஎஸ் இதெல்லாம் ப்ராப்பரா உங்களுக்கு கான்ஃபிகர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் 3x3 செக் பாஸ்ட். ஒருவேளை இதுல ஏதாச்சும் ஒரு மிஸ்கான்ஃபிகரேஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வில் நாட் கெட் தட் உங்க அந்த 3x செக்லாம் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி வராது ஆக்சுவலி. Okay, ஸோ thank you. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் உங்களுக்கு வந்து அது மாதிரி இஷ்யூ வராது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் 3x3 checks will be passed. Okay, got it? Any other? No. So எரர் வந்துச்சுன்னா நம்ம எதை செக் பண்ண வேண்டியது வரும்? logs நம்ம logs எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லி தரேன். logs பார்த்து you can check it. ஓகே ப்ரோ, ஓகே, thank you. Yeah, I will teach you. One second. Friends, my team will send a blog. And the blog based பண்ணி நீங்க ஒரு PDF ரெடி பண்ணுங்க. PDF ரெடி பண்ணி you have to submit it. அதான் டாஸ்க். இப்போ நீங்க பண்ணீங்களா ஸ்டெப் 1 என்ன பண்ணணும், ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப் 3 அது மாதிரி நீங்க எழுதி அழகா ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ரெடி பண்ணணும். இந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் வந்து ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங். இந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங். ஏன்னா நம்ம ஸ்டாட்டிக் சைட் தான் டெப்ளாய் பண்ணோம். So what you have to do is if there I'll show you. This is a project. Okay, so அப்போ வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்கள் வீடியோ கூட இருக்கு, நீங்கள் வீடியோ ரெஃபர் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டெப் 1 ஸ்க்ரீன்ஷாட், ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப் 3 இது நீங்கள் அழகாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஓகே யூ ஹேவ் டு சப்மிட் அ PDF உங்கள் லிங்க்டின்ல போஸ்ட் பண்ண இந்த ப்ராஜெக்டை. ஓகே, everyone do this project by referring this blog. Okay, fine. So if your account is got blocked, see இங்கே சப்போர்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, notification. Support. இங்கே சப்போர்ட் இருக்கும், கொஸ்டின் மார்க். கோ டு சப்போர்ட் சென்டர், ஜஸ்ட் மெயில் தம். இதில் உங்களுக்கு மெயில் ரைஸ் பண்ணுங்க. இதுமாரி நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, ஐம் அ ஸ்டூடெண்ட், நான் வந்து ஐம் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் ஜஸ்ட் சென்ட் அ மெயில். அக்கௌண்ட் பில்லிங்கில் போயிட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் சென்டிங் அ மெயில். ஓகேவா, ஃபைன். யூ கேன் கிரியேட் அ கேஸில் போயிட்டு அக்கௌண்ட் அண்ட் பில்லிங்கில் போயிட்டு சூஸ் எனி கேஸ் லைக் அக்கௌண்ட் சூஸ் பண்ணி அந்த கேஸ்லாம் சூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் கிவ் நெக்ஸ்ட். என்ன ரீசன் போறீங்கன்னா ஐம் ஸ்டூடெண்ட், ஐம் லேர்னிங் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் AWS certification. ஸோ நான் எல்லா சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பில் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் எனக்கு அக்கௌண்ட் மட்டும் கிளியர் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு சார்ஜிபிளில் போயிட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மெயில் எடுத்து போட்டிங்கன்னா அவங்க உங்களை வெரிஃபை பண்ணி மெயில் கிளியர் பண்ணிடுவோம். கிளியர், காட் இட், ஃபைன். ஒன் டைம் தான் பில் கிளியர் பண்ணுவாங்க. ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒன் டைம் பில் கிளியர் ஃப்ரீயா. ஓகே, என் டவுட்? சார். எஸ். அந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி மட்டும் மறுபடியும் சொல்றீங்களா? அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்ணணும்? அதான் நீங்க ஜஸ்ட் வந்து நீங்க ஒரு பிடிஎஃப்ல இந்த பிளாகை ரெஃபர் பண்ணி நீங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்த வீடியோல இந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி கொடுத்துருப்பேன். இல்லை இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணி ஒரு பிடிஎஃப் அழகாக ஸ்க்ரீன்ஷாட்லாம் போட்டு ஒரு பிடிஎஃப் அழகாக நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்டோட ஸ்டெப்ஸ் எழுதி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அதில் பேஸ்ட் பண்ணி அந்த பிடிஎஃப் லிங்க்டின்ல எப்படி ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ தட் எவ்ரிவன் வில் நோட்டீஸ் யுவர் ப்ராஜெக்ட். காட் இட், ஃபைன். ஸோ ஜஸ்ட் இது ரெஃபர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி ஜஸ்ட் இதை பார்த்து நீங்கள் எழுதினாலும் ஓகே, பட் ட்ரை டு ரைட் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ். உங்கள் ஸ்டைலில் கொஞ்சம் எழுதுங்க. ஓகே, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். கிளியர்? எனி அதர் டவுட்ஸ்? சார், இப்போ நம்ம அந்த இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்களா, அதை ஸ்டாப் பண்ணி எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் வச்சிருக்கலாம்? அப்படி வச்சிருந்தா ஏதாவது பேமெண்ட் வரும்? இல்லை, ஆமாம் வரும். ஸ்டாப் பண்ணி சார் ஒரு டவுட் கேட்குறேன். இந்த பிடிஎஃப் நாங்கள் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுமா இல்லை லிங்க்டின்ல போஸ்ட் பண்ணணுமா? லிங்க்டின்ல போஸ்ட் பண்ணணும், பட் நான் சொல்லுவேன் எப்படி போஸ்ட் பண்ணணும். கதிரேஷன், நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பில் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வீடு வாடகை எடுத்து யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு நீங்கள் பே பண்ணி தானே ஆகும். வீடு வாடகை எடுத்து நீங்கள் அது வாடகை எடுத்துட்டீங்க, அது யூஸே பண்ணலனாலும் எண்ட் ஆஃப் டே மந்த் எண்டு நீங்கள் மந்த் ஸ்டார்டிங்கும் நீங்கள் அதுக்கான சார்ஜஸ் பே பண்ணி தான் ஆகும். அதே மாதிரி தான், ஏன்னா அது நீங்கள் பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அந்த ரிசோர்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அது பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் பே பண்ணி தான் ஆகும். அதை நீங்கள் டெர்மினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேற யாருக்கும் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் போயிடும். they will pay for it. Clear?
ஓகே. குரூப்ல லிங்க் அனுப்புறேன். ஃபைன், லெட்ஸ் see tomorrow. Thank you, take care. Thank you friends. Thank you sir. Thank you sir. Yeah, thank you. Thank you, sir. Yeah, thank you. Kaino,